හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් බෞද්ධයානාවේ පෙරවරු ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. අද දවසේ සමස්ත ලංකාවාසී බෞද්ධ ජනතාවටම අතිශයින් අනුස්මරණීය දවසක්. අද වෙනි දිනේක තමයි අපේ තිලෝගුරු ශාන්තිනායක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සදහම් අමා පණිවිඩේ රැගෙන දඹදිව රජ පැමිණි ධර්මාශෝක මහාධිරාජයාගේ පුතණුවන් වහන්සේ වුණු බුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාද්වීපයට වැඩම කරලා එදා මිස්සක පව්වේදී ලංකා රාජ්‍යකර වූ දෙවෙනි පෑතිස් මහරජතුමාණන් මුණ ගැහිලා එතුමාණන් පන්සිල් සමාදන්ව බෞද්ධෙක් බවට පත්ව එදා සිට අද දක්වාම මේ ලංකාද්වීපයෙහි සරුවඥ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පවතිනවා පින්නතුනි. ඒ අනුබුදු මිහිඳු මාහිමියන් වහන්සේ වැඩම කළ දවසේ අද මේ බෞද්ධ ලිකාවේ මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා වැඩම කරලා තිබෙන්නේ බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ බෝධියාන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති අපේ අතිපූජනීය අජාන් බ්‍රහ්මවංශෝ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. ඉතින් උන්වහන්සේ පිළිබඳව අමුතුවෙන් මේ කාහටවත් විස්තර විවරණ ඉදිරිපත් කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ අපේ විහාරස්ථානයේ මේ සිව්වෙනි වතාවට වැඩම කළේ. මීට පෙර අවස්ථා කීපයකම ලංකාවට වැඩම කළ හැම අවස්ථාවකම සම්බෝධි විහාරස්ථානයේ බෞද්ධ නාලිකාවට උන්වහන්සේ වැඩම කළා. අද දවසේත් උන්වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා මේ ප්‍රථම ධර්මානුශාසනාවට මේ සම්බෝධි විහාරස්ථානයේ බෞද්ධ නාලිකාවට පැමුණුණු මොහොතේ ඊමහත් ලෝකසනික සේවාවක් සිදු කරන බටහිර ලෝකයෙහි බුදුදහම ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා අමරණීය සේවාවක් සිදු කරන අපේ පූජනීය අජාන් බ්‍රහ්මවංශෝ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අපි තාම ගෞරවයෙන් පිළිගනිමින් උන්වහන්සේට දිගාසිරි ප්‍රාර්ථනා කරමින් එතුමන් වහන්සේ සිදු කරන උදාර ශාසනික සේවාව চিරාත් කාලයක් නිදුක්ව නිරෝගීව කරන්ට දීර්ඝායු සම්පත් ලැබේවා. කෙලවර අමා මහ නිවන් සුව පිණිස මේ පිං හේතු වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ ධර්ම දේශනාව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සාකච්ඡාමය ස්වරූපයෙන් පවත්වන්නේ. ඉතින් ඒ ඉංග්‍රීසියෙන් දේශනා කරන දේශනාව සිංහලට පරිවර්තනය කිරීම අපේ බෞද්ධ නාලිකාවේ ඉංග්‍රීසි අංශයේ නිවේදන කටයුතු කරන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙහි ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ කතිකාචාර්යවරයෙක් වන අපේ සෙව්වන්දි මහත්මිය විසින් සිද්ධ කරනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඒ දායකත්වයේ දරන ඒ පින්වතුන්ට අපි ආරාධනා කරනවා ස්වාමින් වහන්සේට දහත් වට්ටිය පූජා කිරීමට. As introduced by the most Venerable Dharanagama Kusaladhamma Thero, let me introduce Venerable Ajahn Brahmavansa Mahathero. As Kusaladhamma Thero said, Ajahn Brahmavansa Thero is of course most favoritely known as Ajahn Brahm, and Venerable Ajahn Brahmavansa is the abbot of the Bodhiana Monastery, Serpentine, Western Australia, and he's also the spiritual director of the Buddhist Society of Western
Australia and the spiritual advisor to the Buddhist Society of Victoria, South Australia. So we are extremely fortunate to have the Venerable Thero here, because in this particular visit of his to Sri Lanka, this is the first Dhamma talk offered to the public ever. So in that way we are extremely honored. So I think as the patron of this or the Dhamma talk, Mrs. Samanthi Vimalasena just invited Bhante to initiate the Dhamma talk. And Bhante, first of all, I thought, since this is going in the mode of a discussion, first of all I thought it will be wonderful if our viewers can have an introduction to meditation from you. Over to you, Bhante. Meditation is a very simple thing to do. This betel nut which you offered to me, which is a custom in this island and also in Indonesia, when I've given talks in Banda Aceh, in Sumatra, and as far south as Denpasar in Bali, they also offer betel nut to the monks. I think maybe that came from the great Sri Lankan Thero Narada, who re-established Theravada in the islands of Indonesia. But I use this to describe what meditation is. How heavy is this container of betel nut? The longer I hold it, the heavier it feels. If I keep holding this for 1 minute, my arm will start to ache. After 2 minutes, I will be in pain. And after 5 minutes, I will be in agony. And I will not be a very smart bhikkhu. When this starts to get too heavy to bear, all one needs to do is to put it down, let it go, and rest. And you only have to rest for a minute or two. And when you pick it up afterwards, it actually feels much lighter. Letting things go, putting them down, rests the mind so it can be energized and become still. So meditation is all about letting go of things, not attaining things. So first of all, in meditation, to prepare ourselves, we have to sit in a comfortable position. In Western countries, people sit on chairs to meditate because they have never learned how to sit on the floor. And it is fine for people to sit on chairs and get great meditation. You sit comfortably, and then you let go of all of your past and future. Because when you hold on to things which happened in the past, it's like carrying dead coffins on top of your head. Coffins contain the past. It's gone, it's finished. Please do not worry about who said what or who did what in the past. And then we let go of the future, all the worries and anxieties. If you are concerned about your future, please understand where your future is being made. Is the only time you can do anything about your future. It is right now. If you care about your future, please care about the present moment where your future is being made. So we let go of past and future, and then we start to calm down the thinking mind. The thoughts on a person's mind are like the waves on a lake. Only when the lake is perfectly calm, when there's no waves at all on the surface of the lake, only when the lake is still,
does it become like a mirror, perfectly reflecting the moon, the stars, and the mountains which surround it. Only when the mind is still can it see the Dhamma. Samadhi pachayang yatha bhutayana dasana. Only through stillness can you see things as they truly are. Can you get insight? So the job of meditation is to calm the mind down so it can be perfectly still. I know that in English sometimes people translate the word samadhi as concentration. That is not a good translation of the Pali. Samadhi means stillness, where there's not a thought in the mind, where the mind doesn't move at all. Because when the mind becomes perfectly still, then it has the clarity, the power to see the Dhamma. So that is just a brief introduction to a vast subject of how to meditate. පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නට යෙදුනේ භාවනාව කියන එක සරල දෙයක්. ස්වාමින් වහන්සේ උදාහරණයකට ගත්තා මේ බුලත් හෙප්පුව. මේ බුලත් හෙප්පුව මදක් වෙලා ඔසවගෙන හිටියොත් තමන්ගේ අතට එන්න බරක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මෝඩකමක්. කරන්න තියෙන දේ තමයි බුලත් හෙප්පුව අතාරින එක. එතකොට අපේ අතට විවේකයක් දැනෙනවා. ඒක අපි අත්දැකීමෙන් ඕන කෙනෙක් දන්නවා. අපිට නැවත පුළුවන් ඒ බුලත් හෙප්පුව උස්ස ගන්න කලින් තිබ්බට වඩා විවේක අරගෙන ඉවර වෙලා ඒ බුලත් හෙප්පුව උස්ස ගත්තොත් අපිට නැවත ශක්තියක් දැනෙනවා. අත වෙහෙසටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නට යෙදුනා බටහිර රටවල ඇත්තෝ භාවනා කරනවා ඉඳගෙන පුටුවල ඉඳගෙන. මොකද ඒගොල්ලන්ට කියලා දීලා නැහැ. කියන්නේ පුරුදු වෙලා නැහැ බිම ඉඳගෙනම භාවනා කරන්න. ඉතින් ඔබ ඉඳගන්න ඉරියව්ව මොකක් වුණත් ඒ කියන්නේ පහසු ඉරියව්වකින් ඉඳ ගැනීම වැදගත් භාවනාවේදී. වැදගත් වෙන්නේ අතහැරීම, letting go කියන එක. අතහැරීමේදී ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නට යෙදුනා අපි විශේෂයෙන්ම ගෙවුණු අතීතයත් අනාගතයත් හරිය යුතුයි කියලා. ගෙවුණු අතීතය උන්වහන්සේ උපමාවකින් දැක්වුවා. ගෙවුණු අතීතය ගැන සිතීම මිනි පෙට්ටියක් හිස දරාගෙන ඉන්නවා වගේ කියලා. මොකද අතීතය ගෙවිලා ඉවරයි. එය මැරිලා ඉවරයි. ඒ වගේම අනාගතය සැලසුම් කරන එකත් අත්හරින්න කියලා උන්වහන්සේ කියන්නට යෙදුන භාවනාවේදී අපි කල්පනා කරන්න අවශ්‍යයි අනාගතය නිර්මාණය වන්නේ කොහේද කියලා. ඉතින් අනාගතය නිර්මාණය වන්නේ කොහේද කියලා අපි බැලුවොත් ඒ තමයි වර්තමානය. වර්තමාන මොහොතේ සිත පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම ස්වාමින් වහන්සේ මෙතනදී අපට කරලා දුන්නා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සිත නිශ්චලත්වයට සමාධිය කියන වචනේ නිශ්චලත්වය stillness කියන වචනයෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මෙහිදී අපි වැවක් ගත්තොත් රැලි නැති වැවකට උපමා කරා මේ නිශ්චල සමාධිගත වෙච්ච සිත. රැලි ජල රැලි නොනැංවෙන වැවකින් අපිට දකින්න පුළුවන් ඉරහඳ අවට තියෙන පරිසරය ඒ ජලයේ ප්‍රතිබිම්බයක් වශයෙන් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමාධිගත වූ සිතට ධර්මය අවබෝධ වෙනවා. ධර්මය දකින්න යථාභූත ඇති දේ ඇති සැටියෙන් දැන ගැනීම මේ වගේ නිශ්චල වෙච්ච සිතට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම සාරාංශ කළේ උන්වහන්සේගේ දේශනාව. Bante, is there a special, do you require a special preparation for meditation or can anyone do it? Because people think it's hard even though you say it's simple. The special preparation is having good teachings. If you have good teachings on how to meditate, it is very simple. Can it be more simple than doing nothing? So you can translate straight away. හොඳ ගුරුවරයෙක් සිටිනවා නම් ඒක තමයි හොඳම ලෑස්තිවීම භාවනාවට. Bante, would you continue? I will say some more. My teacher in Thailand, Ajahn would raise his hand and wave it around like this.
He would say that this is like a leaf on a tree. It only moves because of the wind. If the wind stops, the leaf very gradually stops moving until the leaf eventually becomes perfectly still, because that is the nature of a leaf, to be still. It only moves because of the wind. It's the same with the nature of the human mind, the chitta. Its nature is to be still. It only moves because of wanting something. Even wanting good things makes the mind move. So in meditation we have to learn how to be mindful enough not to want anything. Instead, just to be in this present moment, to be still, and your mind will move less and less and less until it becomes perfectly still, because that is its nature. Yes. මුන්නහසගේ ගුරු හාමුදුරුවෝ අපමාවක් දක්වලා තියෙනවා. ඒ තමයි සුළඟේ ලෙලෙන ශාක පත්‍රයක්. මේ ශාක පත්‍රය වේගයෙන් දැනෙනවා තද සුළඟක් තියෙනකොට. ඒ වගේම සුළං අඩු වෙනකොට ඒ ශාක පත්‍රය ඉතා අඩු වේගයකින් දැනෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මුන්නහන්ස කියනවා ඒ වගේ තමයි අපේ සිතත්. අපේ සිත සැලෙන්න ගන්නවා, ඒ චංචල වෙනවා අපේ අවශ්‍යතාවයන් නිසා, wanting. ඒවත් අපේ තෘෂ්ණා මූල වෙච්ච අවශ්‍යතාවයන් නිසා අපේ සිත වැනෙන්න ගන්නවා. ඉතින් අවශ්‍යතාවයන් සිතට පැමිණීම ඔබ නතර කරගත්තොත්, එහෙම නැත්නම් වර්තමානයේ සිත පිහිටුවොත් ඔබට මේන් මිදෙන්න පුළුවන්. චංචල වෙච්ච සිත නිශ්චල කර ගැනීමට ඔබට හැකි වෙනවා. බන්තේ? Very good. Thank you. Oham Hyundai. Thank you. Yes, Bante. Now, we talked about being in the present moment, Bante. But how can one practically do this? It's by overcoming fear. We are so afraid of what might happen in the future that we keep on worrying about the future. And so often, it never happens. When I was about 10 years of age, when I came back home from school, my mother told me I had a dentist appointment the following day. I was so afraid of going to the dentist, I cried and pleaded with my mother, please do not send me to dentist tomorrow. That night I never slept very well because I was afraid of going to dentist. 50 years ago, the dentists, they did not have such thin needles. They were big needles. They didn't have such good anesthetic. As a young boy, it was really like going to torture to go to dentist. So I was afraid. In the morning when I woke up, I pleaded and cried. I told my mother, Mother, you can't love me. You're sending me to torture chamber at dentist. But no matter what I said, my mother took me to the dentist. I was suffering so much all the way with worry, anxiety and fear. But when I reached the dentist, only then did I discover my appointment was cancelled because the dentist was sick. Then I realized all that worry was for nothing. And to this day I remember that experience. And why worry about the future? You do not know what is going to happen. So stop worrying about it. It's only through fear that we can't live in the present moment. ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අපිට වර්තමාන මොහොතේ සිත ගන්න අමාරු වෙලා තියෙන්නේ අපේ හිතේ ඇතිවෙන බිය නිසා. උන්වහන්සේ කුඩා කාලේ අවුරුදු 10ක් විතර වයසති කාලේ උන්වහන්සේ පාසල් ඇරි ගෙදර ආවිට මේ උන්වහන්සේගේ මව කියලා තියෙනවා මේ දන්ත වෛද්‍යවරයා ළඟට යන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා.
ඉතින් ඒ කාලේ දන්තවෛද්‍යවරුන් ළඟ ලොකු මේ මහත කටු තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කුඩා කාලේ ඒකට බය වෙලා මේ අම්මගෙන් බැගෑපත් වෙලා ඉල්ලලා තියෙනවා මේ දන්තවෛද්‍යවරයා ළඟට එක්කන් යන්න එපායි කියලා. ඒ වුණත් ඒකට උන්වහන්සේගේ මාව එකඟ වෙලා නැහැ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩාක් ඒ ගැන දුක් වෙලා තියෙනවා. ගොඩාක් හිතෙන් විඳවලා තියෙනවා දන්තවෛද්‍යවරයා ළඟට යනකම්ම. ඉතින් ඒ වුණාට දන්තවෛද්‍යවරයා ළඟට ගියාම දැනගන්න ලැබුණලු උන්වහන්සේගේ එම අපොයින්ට්මන්ට් එක මේ කැන්සල් කළා. එහෙම නැත්නම් මේ නිෂ්ප්‍රභා කළා තියෙනවා කියලා. මොකද දන්තවෛද්‍යවරයා ලෙඩ වෙලා. ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා ඇයි අපි අනාගතය ගැන බියපත් වෙන්නේ? අනාගතය සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඉතින් උන්වහන්සේ එච්චර වෙලා ඒ දුකෙන් පෙළිච්ච එකේ දන්තවෛද්‍යවරයාට බිය වෙච්ච එක අපරාධේ කියලා තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. අපි අනාගතය ගැන තියෙන අනවශ්‍ය බිය තමයි අපිට මේ සිත එක තැනක එහෙම නැත්නම් සිත වර්තමාන මොහොතේ පවත්වා ගැනීමට අපිට ඊටාම අපහසු කාර්යයක් බවට පත් කරන්නේ. Bante, now when we learn about meditation, especially in Sri Lanka, we get to know about these two types of meditation, samatha and vipassana. And you know, scholars tend to say, and those who practice meditation tend to say this is better and that is better. Which is better, Bante? There are only two types of meditation. Second Noble Truth meditation and third Noble Truth meditation. You know the second Noble Truth taught by the Lord Buddha. Craving is a cause for suffering. So second Noble Truth meditation is when you want something in your meditation. You are craving for something, which is why you do not enjoy the meditation. Why people think meditation is difficult? Because they're doing the wrong type of meditation, wanting something. Craving is a cause for suffering, said the Buddha in his first teaching. That is the wrong type of meditation when people suffer during the meditation. Third Noble Truth meditation is abandoning all craving is a cause for nibbana, the highest happiness. Nibbanang paramang sukhang. Nibbana is the highest happiness. So when you let go of craving in your meditation, you get happier and more peaceful as you get closer and closer to Nibbana. So third Noble Truth meditation is when we let go of craving and then we get more and more peaceful, more and more happy. That is the correct form of meditation. When people talk about samatha and vipassana, in truth there is no difference at all. Now you can see the front of my hand. The back of my hand is there too, but you cannot see it. Now you can see the back of my hand and you can't see the front of my hand. But the front is right behind, even though you can't see it. That's like samatha, that's like vipassana. Sometimes you think you're just doing samatha, but vipassana is right behind. Sometimes you think you're doing vipassana, but samatha is right behind. The truth is you cannot split them up. Only when the mind is still does it get enough mindfulness, enough sati to be able to see things, to get insight. And when you have insight, it makes the mind very, very still. The two always go together. උන්වහන්සේ කියන්නට යෙදුනා භාවනා වර්ග දෙකක් උන්වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහට වර්ග කරනවා. එකක් තමයි දෙවන චතුරාර්ය සත්‍ය වලින් දෙවන සත්‍ය භාවනාව. ඒ කියන්නේ දුකට හේතුව. තුන්වන සත්‍ය පිළිබඳ භාවනාව. ඒ කියන්නේ දුක නැති කිරීම හෙවත් නිර්වාණය.
ඉතින් මේ දෙවන සත්‍යයට අයත් වෙන භාවනා ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය වලින් දෙවන සත්‍යයට උන්වහන්සේ කියනවා අවශ්‍යතාවය නිසා, ඒ කියන්නේ අපේ තෘෂ්ණා මූලික හැඟීම් අපිට දේවල් ඕන වෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවය wanting කියන දේ නිසා අපිට මේ භාවනාව සමහරක් වෙලාවට අමාරු වෙනවා. ගොඩක්ම අපිට භාවනා කරන්න අමාරු වෙලා තියෙන අපි වැරදි භාවනාවක් තෝර ගැනීම. ඒ වගේම උන්වහන්සේ කියනවා මේ තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යයට වැටෙන භාවනාව, ඒ කියන්නේ නිවන් සුවය, තෘෂ්ණාව නැති කර ගැනීමේ භාවනාව. තෘෂ්ණාව අත්හැරීම නිසා සිතට අතිශය ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවත් සමගම සිත නිර්වාණය දෙසට ක්‍රමක්‍රමයෙන් කිට්ටු වෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ තව උදාහරණයක් පෙන්වුවා. උන්වහන්සේගේ අත්ල සහ අත්ලේ පිටපැත්ත, අතේ පිටපැත්ත. ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා එක පැත්තක් සමත භාවනාව නම් අනෙක් පැත්ත විපස්සනා කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක වෙන් කරන්න බැහැලු. එකක් පසුපස නිතරම අනිත් එක පවතිනවා. Yes. Bante, now when we try to meditate, as you said, we keep wanting things, and there is fear of future as well, as you said. But then there are other types of barriers, such as physical pain, sleepiness, laziness. How can you overcome these? First of all, sleepiness. The best way to overcome sleepiness is to go to bed. And to learn how to sleep efficiently. Many people, when they go to sleep at night, I say that they wear their shoes in bed. Their left shoe represents their past. Their right shoe represents their future. And they wear those two shoes throughout the night, so they never sleep well. Please, when you go to bed at night time, please let go of all of your past, let go of all of your worries in the future. Do that deliberately, and then you'll get a good night's sleep, so you won't be so tired through the rest of the day. That is what happens. So please, the way to overcome sleepiness is to learn again how to rest well at night. And number two, some of the other obstacles in the meditation, such as pain in the body. Please learn how to sit comfortably. Sometimes people have the idea that only when you sit on the hard floor can you get into the deepest of meditations. So please be wise and kind to your body. Even the Buddha, the Lord Buddha, when he sat under the Bodhi tree on Wesak night, he got a cushion of grass to sit on. He was under the shade of a beautiful tree in a delightful park by the banks of a river near Angela. He looked after his body, made it comfortable, and then he did not have physical pain. So number one, make the body comfortable. And number two, if you do have physical pain during meditation, please move. It only takes a few seconds to rearrange the position of your body. You do lose a few seconds in meditation, but it means that once you have moved and the body is comfortable, then you can carry on meditating, and you soon make up those few seconds you've lost, and you get into very deep meditation. Do not treat your body like a maid. Treat it as a friend. Care for your body, and your body will care for you. කියනවා දැන්
මේ භාවනාවේදී අපට එන බාධාවල් තමයි නිදිමත, ඒ වගේම ශාරීරික අපහසුතාව වගේ දේවල්. ඉතින් නිදිමතෙන් බේරෙන්න නම් හොඳට නිදා ගන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ යෝජනා කරනවා. ඉතින් මේ නිදා ගන්නකොටත් නිදා ගන්න හරි විදිහ දැනගන්නවලු. මොකද්ද ගොඩක් අය නිදා ගන්නේ සපත්තු දෙකක් දාගෙන කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඒ සපත්තු දෙක තමයි එකක් අනාගතය, අනිත් එක අතීතය. ඉතින් උන්වහන්සේ යෝජනා කරනවා මේ සපත්තු දෙකම ගලවලා පහසුවෙන් හොඳ නිින්දක් නිදා ගන්න. කොට මේ භාවනාවේදී නිදිමත ඇති වෙන එක බොහෝ දුරට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ශරීර අපහසුතාවය භාවනා කිරීමේදී ඔබට දැනෙන ශරීර අපහසුතාවය මගහැර ගන්න නම් පහසු ඉරියව්වකින් ඉඳගන්න කියලා ස්වාමින් වහන්සේ යෝජනා කරනවා. මොකද අපේ සමහර අයගේ හිතේ තියනවලු මෙන්න මේ ආකාරයෙන්ම ඉඳගෙන හිටියොත් තමයි අපිට හිත සමාධිගත කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වැරදි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. ඉතින් අපේ ශරීරයට අපි කාරුණික වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ යෝජනා කරනවා සැරින් සැරේ අපිට පුළුවන් ශරීරය සොලවා ඉඳලා ඉන්න වගේ දෙයක් කරන්න. අපේ ශරීරයට මේ මෙහෙකාරයෙක්ට වගේ සලකන්නේ නැතුව යහළුවෙකුට හෝ එහෙලියකට වගේ සලකන්න කියලා උන්වහන්සේ යෝජනා කරනවා. Bante, what is the best time to practice meditation? Now. Oh, දැන්. අපිට භාවනා කරන්න හොඳම වෙලාව දැන්. Bante, how often? How often? How often is it now? අපි කොයි තරම් වාරයක් භාවනා කරන්නද කියලා අහුවත් උන්වහන්සේ කියනවා දැන් තමයි භාවනාවට යෝග්‍ය කාලය භාවනා කරන්න කියලා. How long, Bante, should we meditate? How long is now? When you let go of past and future, time doesn't have no more meaning. Time is just a measurement between the past and the present, between the past and the future, or between the present and the future. When the mind settles down in the present moment, the Paccuppanna Dhamma, then time has no more meaning. And people meditate sometimes for hours, perfectly there, and it's like no time has passed at all. When you let go of past and future, you have escaped from the prison of time. And the idea of how many minutes, hours and days has no more meaning for you. උන්වහන්සේ කියනවා අපි අතහැරීම පුරුදු කරනකොට භාවනාව පුරුදු කරනකොට අපිට කාලය පිළිබඳ කාලය කියන වචනයට තේරුමක් නැතුව යනවා කියලා. මොකද බොහෝ යෝගීන් භාවනා කරන්න ගන්නවා පැය කීපයක්ම එක දිගට. මොකද කාලය පිළිබඳ හැඟීම මනස සමාධිගත වෙනවත් සමගම කාලය පිළිබඳ හැඟීම ඔවුන්ට නැතුව යනවා. ඒ කියන්නේ කාලය මොකද්ද කාලය මං කොච්චර කරන්න ඕනද දේවල් හිත ඉන්නේ නැතුව පැය ගණන් භාවනා කිරීමේ ශක්තියක් එම යෝගියාට ඇති වෙනවා. Bante, now what sort of experiences do meditators get? Because some people are scared of meditation because of the stories people say, those who have practiced meditation. I always remember the story of Siddhartha Gautama, and when he meditated he became enlightened. I'm not as scared about that. That is the story I remember of meditation. And meditation only leads to very good things. It means that you can become happy, healthy, more productive in your career, and also you can see things as they truly are. You can become wise. I studied at Cambridge University. There was lots of stupid people in that university.
Only when the mind becomes still does it become wise, not when it thinks. If it thinks too much, it becomes stupid. If it's still, it becomes wise. So I tell people these days, there is one danger, and only one danger, in getting into deep meditation. If any of you get into such deep meditation, you experience the jhana, there's a danger you might lose all your hair, like me. උන්වහන්සේ කියනවා මේ බොහෝ දෙනෙක් සමහරක් වෙලාවට භාවනා කරා කියලා කියන අයගේ අත්දැකීම් ඒවා සමහරු බය වෙනවා භාවනා කරන්න. ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා මේ උන්වහන්සේට නම් ඒ වගේ කතා වලින් මතක හිටලා තියෙන්නේ මේ සිදුහත් කුමාරයාගේ සිදුහත් තවුසගේ කතාව විතරලු. සිදුහත් කුමාරයා නම් භාවනා කරාම බුදු වෙච්ච හින්දා උන්වහන්සේට බය නැහැලු. ඒ ගැන. ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා මේ භාවනා කිරීමේදී හොඳ දේවල් තමයි අපිට වෙන්නේ. හිතේ සතුට ඇති වෙනවා, යහපත් සෞඛ්‍යයක් ඇති වෙනවා. අපි වඩාත් ඵලදායි කාර්යක්ෂම පුද්ගලයන් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම යථාභූත ඥානය ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇතිදේ ඒ සැටියෙන් දැකීමේ ඥානය අපිට ඇති වෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ කේම්බ්‍රිජ් සරසවියේ ඉන්න කාලේ ගොඩක් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ හිටියලු. ඒ වුණත් නියම බුද්ධිය ඇතිවන්නේ සිත සමාධිගත වීමෙන් කියලා තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. ඉතින් භාවනාවේදී යම් කිසි භයානකකමක් තියෙනවා නම් ඒ එකම භයානකකම විදිහට උන්වහන්සේ දකින්නේ ඔබ ධානලාභයක් වෙන්න පුළුවන්ලු. එහෙම වුණොත් සමහරක් වෙලාවට උන්වහන්සේගේ වගේ ඔබගෙත් කොණ්ඩය නැති වෙන්න පුළුවන් කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. Bhante, now some of us scholars say this jhana is not that important as vipassana meditation. What do you say? The Buddha taught the Eightfold Path. The eighth factor of the Eightfold Path is called Samma Samadhi, and every time in the sutras the Buddha explains Samma Samadhi as the four jhanas. If you think that jhana is not important, you are saying the Noble Eightfold Path is not important. Now I will give you a simile, the simile of the tadpole and the frog. Once upon a time, there was a little tadpole who was born in a little pond in Sambodhi Viharaya. And the little tadpole went to tadpole school and learnt about chemistry. She even went to Tadpole University and did a degree in chemistry, majoring in water. She even heard some of the bhikkhus give sermons on the Abhidhamma. She learned all about what water is supposed to be. But how can a tadpole ever understand what water is? She can no more understand the nature of water than a fish who has been born in water, lived all their life in water, and know nothing except water. A tadpole nor a fish can understand water, even if you have studied it. But one day the tadpole grows into a frog. And one day the frog jumps out of the pond and is sitting on dry land. For the first time, there is no water around. Only then can the tadpole understand what water is. Once it's disappeared. That strange stuff which is no longer there. Similarly, only in the jhana experience does your body and your five senses of sight, hearing, smell, taste and touch totally vanish, and with it your body.
Only then can you understand what these five senses truly are and what your body is. As you develop the jhanas, other things also vanish. Things like your will, chaitana, it vanishes in the second jhana. Only then can you understand what chaitana is. As you proceed through the jhanas, your citta starts to vanish. Only then can you understand what it is that is hearing me and seeing me right now. Only then can you understand the nature of these five khandhas once they start to disappear. Which is why there is no possibility of gaining enlightenment without the jhanas. There is only one way to become enlightened, said the Buddha, and that's the Noble Eightfold Path, with all 8 factors without missing one. උන්වහන්සේ කියනවා දැන් සමහරු කියනවනේ ධානලාභයක වීම නැත්නම් ධාන ලබා ගැනීම ඒ තරම්ම වැදගත් නෑ විදර්ශනා වැඩිම තරම් කියලා. ඒකට උන්වහන්සේගේ පිළිතුර තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ 8 වෙනි කරුණ තමයි සම්මා සමාධි. ඉතින් මෙය බුදුහිමියන් වහන්සේ සූත්‍ර දේශනා ධාන හැටියට දක්වලා තියෙනවලු. මේ සමාධිය. ඉතින් උන්වහන්සේ උපමාවක් දෙනවා. අපිට හිතන්නලු මේ සම්බෝධි විහාරයේ පොකුණේ ඉන්න ඉස්ගෙඩියෙක් ගැන. ඉතින් මේ ඉස්ගෙඩියා ඉස්කෝලෙත් යනවලු. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලෙත් ගිහිල්ලා රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවලු. ඒ වගේම මේ ඉස්ගෙඩියට ඇහෙනවා මෙහි ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ධර්ම දේශනා, අභිධර්මයේ පිළිබඳ දේශනා ඇහෙනවා. එතකොට සමහරක් වෙලාවට ජලය ගැන කතා කරනවා ඇහෙනවා. මේ ඉස්ගෙඩියා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ජලය ගැන කියන්නේ ජලයේ ජීවත් වුණත් ජලය හරියට ඉස්ගෙඩියා තේරුම් ගන්න නැහැ. ඔහුට හරියට හඳුන ගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. ඔහු දන්නේ ඔහු ජලයේ ඉන්න බව විතරයි. ඉතින් කවදා හරි මේ ඉස්ගෙඩියා ලොකු වෙලා ගෙම්බෙක් වෙලා පොකුණෙන් එළියට වියලි පරිසරයට ආවම තමයිලු මේ ජලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ ගෙම්බා තේරුම් ගන්න. මොකද දෙයක් නැති වුණාම තමයි ඔහුට ඒ බව වැටහෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක උපමා කරනවා මේ ධාන අත්දැකීම ගත්තොත් මේ ධාන අත්දැකීම් වලදී ඔබට විඳින්න පුළුවන් ඔබේ ශරීරය සහ ඇස් කන් දිව ඒ වගේම හම ශරීරය වගේ ඉන්ද්‍රියයන් නැති වෙලා යනවා. එතකොට තමයි ඔබ මේ 5 senses කියන්නේ මොකක්ද, ඔබේ ශරීරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම උන්වහන්සේ කියනවා විශේෂයෙන්ම දෙවන ධානයේදී චේතනාව නැති වෙනවත් එක්කම තමයි මේ චේතනාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා එම ධානලාභියාට හරියට තේරුම් යන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා මේ ධාන වැඩිමක් නැතුව නිර්වාණය ලබා ගැනීම අපහසුයි කියලා. මොකද ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරති පුද්ගලයෙක්ට නිර්වාණය කරා පිවිසෙන්නට නොහැකි නිසා. Bante, we would like you to talk a bit more about jhana because people have just heard them, not everyone has experienced them. What sort of experience? Is it explainable in words? You can explain a lot of jhanas, but please remember that that was the path the Buddha used to gain Sambodhi, to gain full enlightenment. Before his enlightenment, this is from the Mahasachaka Sutta in the Majjhima Nikaya, number 36. The Buddha had tried many, many things to become enlightened. And then he remembered the time as a young man sitting under the rose apple tree when he attained the state of first jhana. And after many, many years, he recalled that experience and he said, why am I afraid of that jhana?
Maybe that is the path to enlightenment, to Bodhi. And he realized that is the path to Bodhi, which is why that he sat under the Bodhi tree, practiced the 4 jhanas, and as a result of that became our Buddha. It was the path which the Buddha used. Now what happens with the jhanas? The mind becomes so still that many things disappear. Now in this hall we have the sound of the fans. You probably couldn't hear that sound a few moments ago. Now I've pointed it out, you are conscious of the sound of the fans. Because the sound of the fans does not change, after a minute or 2 minutes, you will not be able to hear them again. They will disappear from your awareness. Whatever is constant tends to vanish. So in meditation we sit perfectly still and comfortable so your body can vanish. You close your eyes. So when you first close your eyes you see the inside of your eyelids. That doesn't change. So soon sight vanishes. The sense turns off. We try and sit in quiet places so the sound doesn't disturb us, so the sense of sound can turn off. Smell and taste is very easy to turn off. So most of your 5 senses, because you are still, disappear. When all of those things have disappeared, there's one thing left moving. Your breathing, which is why the breath as a meditation object is natural. It will happen anyway. And as you calm the body down, you do not need to take in so much oxygen. Your breath becomes lighter and smoother, until in meditation the breath is so smooth you can hardly tell the difference between the beginning of an in-breath and the middle of an out-breath. And because it flows so smoothly, then the breath disappears. And with it, the last of the 5 senses vanishes. This is the job of stillness, to let the 5 senses disappear. And the next thing which occurs is people become aware of a light in the mind, which we call the nimitta. What this is a reflection of your citta. In the same way, if you look at your face in the mirror, you see a reflection of your face in the mirror. That light is a reflection of your citta. And the last of meditation is to become calm with that citta, to allow it to become so still and so bright and powerful that you can merge inside that nimitta, and there you enter the jhana realms. In the jhana, number 1, you cannot be aware of your sight, sound, smell, taste, or physical touch. Even if somebody tapped you on the shoulder, you would not be able to feel it. If they shouted in your ear, you would not be able to hear it. The 5 senses have vanished. And number 2, in a jhana, you cannot think. If ever you ask yourself, is this a jhana? If you can think that thought, it is not a jhana. You are too still to have that thought. Instead, what you are aware of is the piti sukha, the bliss. That is your object, which changes from jhana to jhana. But you're aware of the most incredible bliss, happiness, peace, however you wish to describe it, for long periods of time.
And when you emerge out from that jhana, your 5 hindrances, the pancha nivarana, they have vanished for long periods of time. No one can make you angry. I will share with you one of my secrets. If someone comes up to me and they say they have just attained a jhana, I try my hardest to make them angry. I say, you're a woman, women can't get jhanas. I do that not because that's true, women can get jhanas. I try to upset them. And if they get upset, I realize, sorry, it wasn't a jhana. If they say, oh, never mind, I say, okay, you've passed the test, that might be a jhana. Because after the jhanas, there's no hindrances left at all. You cannot be upset. And you are very energized and very happy. Your mind is so clear that you can see the Dhamma very easily. So those are some of the indications of what a jhana is. අපේ ධානය ගැන තමයි උන්වහන්සේගෙන් විමසුවේ. උන්වහන්සේ කියනවා මේ ධානය ගැන මජ්ක්‍ධිම නිකාය සූත්‍ර පිටකේ මජ්ක්‍ධිම නිකාය සඳහන් වෙනවා කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ මතක් කරනවා සිදුහත් කුමරු කුඩා කල ජම්බුගසක් පාමුල පළවෙනි ධානය වැඩි ආකාරයත් ඒ වගේම බුදු වෙන්නට මත්තෙන් කලින් උන්වහන්සේ මේ පළවෙනි ධාන හතරට මුලින්ම සමවැදෙනවා බෝධි මූලයේදී. ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා මේ ධාන අවස්ථාවවලදී මනස සමාධිගත වෙලා උන්වහන්සේ කියන්නේ සමාධිගත වෙලා කියන්නේ නිශ්චල වෙලා බොහෝ දේ නැති වෙනවලු. මොනවාද දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔබට මේ කාමරේ මේ ශාලාවේ තියෙන විදුලි පංකාව ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියලා කිව්වොත් ඔබට ඒ ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මෙච්චර වෙලා ඇහුනේ නැහැ. ඒත් අවධානය යොමු කරන්න කියලා කිව්වන් පස්සේ ඔබට ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. ආයෙ ටික වෙලාවකින් මේ ශබ්දය නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ අපි අවධානය යොමු හින්දා. ඉතින් ඒ වගේම උන්වහන්සේ කියනවා මේ අපි මුලින්ම මෙඩිටේෂන් භාවනා කරද්දී අපිට මුලින්ම පේන්නේ ඇස්පිහාටු වල ඇතුළ අපි ඇස්පියා ගත්තාම ඒ වගේම අපි ශබ්දයක් කරදරයක් නැති තැනකට යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ අපේ භාවනාවට ඉවහල් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ මේ සෙන්සර්ස් එකින් එක නැති වෙනවා. පසින්දුරන් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ ඒ වගේ පසින්දුරන් නැති වෙලා නිශ්චලත්වයටපත් වෙනවා. මෙහිදී චලනයක් කියලා අපිට දකින්න පුළුවන් සමාධිගත වෙච්ච සිතේ මේ හුස්ම වැටීම පමණක් කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. මේ හුස්මත් එන්න තාමත් සැහැල්ලු වෙනවා. මොකද ශරීරය නිශ්චලතාවයෙන් විවේකයෙන් පවතින නිසා ඊටමත් අඩු ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ හුස්ම ගැනීමත් ඊටාම සියුම් වෙලා ඔබට හොයාගන්න බැරි තත්වයකට එනවලු මේ හුස්ම තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම හුස්ම නැති වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එන ස්ටෙප් එක පියවර වශයෙන් උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ මේ ආලෝක නිමිත්තක් පහළ වීම. ආලෝකයක් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි ධානයට ආසන්න අවස්ථාවක් හැටියට උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. මේ ආලෝකය කියන්නේ ඇත්ත ආලෝකයක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ කියනවා මේ ඔබේ සිතේම ප්‍රතිබිම්බයක්. ඔබේ ප්‍රභාස්වර සිත තමයි මේ ආලෝකයක් හැටියට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ වඩාත්ම ප්‍රභාස්වර වෙනවා. මේ තුලට ඔබට යන්නට පුළුවන්. මේ තමයි ධානයට සමවැදීම කියලා උන්වහන්සේ හඳුන්වන්නේ. පළවෙනි ධානයේදී උන්වහන්සේ කියන්නට යෙදුනේ අපේ පසින්දුරන් නැතුව යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කවුරු හරි කනට කෑ ගැහුවොත් පළවෙනි ධානයට සමවැදිලා නම් ඔබට ඇහෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි තට්ටුවක් දැම්මොත් ඔබට එය දැනෙන්නේ නැහැ. මේ පසින්දුරන් නැතුව ගිහිල්ලා. එතකොට ඊළඟ පියවර වශයෙන් උන්වහන්සේ කියනවා හිතන්න බෑ. දැන් අපි ධානයක් ලැබුණද දන්නේ ඒ වෙලාවේ හිතුනොත් ඒකේ පිළිතුර තමයි නැහැ. ඔබට හිතන්න බෑ ඒ වෙලාවට. අනිත් එක ප්‍රීති සුඛ ඇති වෙනවා. ඊටමත් හේතුවක් නැතුවම වගේ ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා ඔබේ හිතට. ඒ වගේම මේ ධානයෙන් අපි එළියට ආවහම පංච නීවරණ ගොඩක් වෙලා යටපත් වෙලා තිබ්බ හින්දා මේ අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ධානයකටපත් වුණොත් ඒ පුද්ගලයාව මේ තරහ ගස්සන්න අමාරුයි කියලා උන්වහන්සේ කියනවා.
ඉතින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට කිව්වොත් මම ධානයකට පත් වෙලා කියලා උන්වහන්සේ මුලින්ම කරන්නේ ඒ පුද්ගලයාව තරහ ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවලු. ඉතින් තරහ නොගියොත් ඒ විභාගය සමත් හැටියට උන්වහන්සේ සලකනවා. ඉතින් මේ තමයි ධාන ගැන උන්වහන්සේ අපට කියලා දුන්නේ. Bhante, now this jhana, does Priti Sukha sometimes come even before attaining jhana? Of course. Yeah. Piti Sukha does come a long time before getting jhanas. But Piti Sukha gets very, very strong within the jhanas. So just because a person is experiencing Piti Sukha, that does not mean you're in jhana. Okay. උන්වහන්සේ කියනවා මේ ප්‍රීති සුඛ කියන එක හිත සමාධිගත වෙනකොටම පැමිණෙනවලු ඥාන ලැබෙන්නත් කලින්. ඉතින් ප්‍රීති සුඛ ඔබට ඇති වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ධානලාභී කියන එක නෙමෙයි. මොකද ඒක ඊටමත් කලින් ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. Bhante, I would also like to ask whether this jhana sukha is permanent. I mean, is it only until you keep your eyes closed? That all the Piti Sukha, every Vedana is always impermanent, but it does last a long time, and it gives enough power to the mind and also enough new experience, like the tadpole becoming a frog. It gives the necessary experience for a person to see things which is inaccessible to many other people. Only then can a person have the means to become wise, to see the Dhamma. Only when there is stillness can you see things as they truly are. This is said by the Buddha so many times in his teachings. Samadhi, stillness, and Samma Samadhi is jhana, is the cause for seeing things as they really are. Samadhi Pachaya Yatha Bhuta Yana Dasana. From jhanas, you see things in a different way. So it is necessary. Yes, උන්වහන්සේ කියනවා මේ ධාන උනත් අනිත්‍යයි. ඒ උනත් මානසය ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් වෙලා තියෙන මෙම සුවය වටිනවලු කොයි වගේද කියනවා නම් මේ ගෙම්බෙක් බවට පත් වෙන ඉස්කෙඩිය වගේ. ඒ කියන්නේ ඒ වෙනකොට ඔබට ගොඩාක් අත්දැකීම් හා බුද්ධියක් ලබාගෙන ඉවරයි. ඒ අත්දැකීම ගොඩාක් වැදගත් හින්දා මේ සමාධිගත වෙන සිත ඊටම වැදගත් කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඒ වගේම මේ සම්මා සමාධිය තමයි උන්වහන්සේ මේ භාවනාව එහෙම නැත්නම් ධාන සෝවලට පත්වීම හැටියට විග්‍රහ කරන්නේ. මේ සම්මා සමාධිය යථාභූත ඥානය ලැබීමට ඒ කියන්නේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැකීමේ තියෙන දේ ඒ හැටියෙන් දැකීමේ යථාභූත ඥානය ලැබීමට ඉවහල් වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. Bhante, finally, since we have just a few more minutes, I would like you to give a message to our viewers about meditation, just to encourage them. Okay. Even in a place like Australia, which has no history of Buddhism, still ordinary Australians, men and women, young and old, they can meditate so deeply that they can experience jhana as well. Many upasaka and upasikas who I have taught in Australia have gained those attainments. So if it is possible for an Australian, then surely it's possible for Sri Lankan who have soaked up, who have been born into the Dhamma of the Buddha for generations after generation after generation. This place is soaked in the soil with the Dhamma. So if people in Australia can do this, surely each one of you sitting here can do this as well. All you need to do is to be able to let go of all of your wanting. If you try to get jhana,
you will always fail. If you want so one, you will never reach it. You have to stop, let go. The final simile is one of the deepest from my teacher. He said his monastery was a mango orchard with the trees planted by the Buddha. And these days, monks, nuns, bhikkhu, bhikkhuni, upasaka, upasika do not need to climb the tree to get the mango. You do not need to throw a stick up to get the mango. You do not need to shake the tree to get a mango. All you need to get a mango to fall is sit perfectly still under the mango tree. Open out your hand and a mango will fall. That was a simile for a great teacher in Thailand. That is a simile of how jhana and enlightenment happen. You sit perfectly still, and open out your heart. Jhanas, sowan, arahat, psychic powers, they fall into your hand. But you try and shake the tree, climb it, throw things up, nothing ever falls. That is how to attain jhana. That is how to attain sowan, arahat, and everything. Yes. උන්වහන්සේ කියනවා මේ වෙස්ටර්න් උන්වහන්සේ වැඩවෙසෙන ඔස්ට්‍රේලියාවේ බුදුදහම පිළිබඳ සංස්කෘතියක් හෝ ඉතිහාසයක් තියෙන රටක් නෙමෙයි. එහෙත් උපාසක උපාසිකාවෝ බොහෝ ගාණනක් භාවනා කරනවා. ඒ වගේම ධානලාභීන් ඉන්නවා කියලා උන්වහන්සේ කියනවා අපිට. ඉතින් උන්වහන්සේ ඔබට කියනවා ඔබ ඉපදිලා තියෙන්නේ ධර්මද්වීපයක. මෙහි පස්වල පවා ධර්මයෙන් තෙත්ව තියෙන බවට උන්වහන්සේ මතක් කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ අත්හැරීම පුරුදු කළොත් ඔබටත් පුළුවන් ධාන සහ මාර්ගඵල ලබන්න කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ ගුරු හාමුදුරුවන්ගේ උපමාවක් උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. අඹ වනයක් තියෙනවලු බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පැල කරන ලඳ යම්කිසි අඹ වනයක් තියෙනවා නම් මේකෙන් කාට හරි අඹ ගෙඩියක් කඩා ගන්න අවශ්‍ය නම් යෝජනා කරන්නේ ගහ හොල්ලන්නවත් ගහට ගල් ගහන්නවත් කෙක්කකින් කඩන්න මේලු මේ අඹ ගස් යට ඉඳගෙන අත දික් කළ පමණින්ම අඹ ගෙඩියක් අතට වැටෙනවලු. ඉතින් මේ උපමාව දක්වන උන්වහන්සේ මේ ආකාරයෙන් තමයි අපේ නිශ්චලත්වයට සමාධිගත වෙච්ච සිත මේ පුරුදු පුහුණු කරලා අපේ හදවත විවෘත කරන විට අපේ අතටත් අඹ ගෙඩි එහෙම නැත්නම් ධාන මාර්ගඵල ආදී අඹ ගෙඩි අප සතු වෙනවා. එහෙත් අපි ගහ හොල්ලන්න හැදුවයි කියලා ගහට ගල් ගහන්න හැදුවයි කියලා කිසිම දෙයක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැලු. ඉතින් උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම උත්සාහ කරොත් මේ මාර්ගයේ ගමන් කරලා නිර්වාණය සාක්ෂාත් කිරීමට හැකි වේවා කියලා. බන්තේ We are extremely thankful to you for dedicating your precious time on behalf of our viewers, and may this kusala kamma also contribute towards your goal of nibbana. Sadhu 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 sadhu. සුපින්වත්නි 1951 වසරේ ලන්ඩන් නුවරදී උපත ලැබලා ඉන් අනතුරුව 16 වෙනි වියේදී තමන් බෞද්ධයෙක් වෙයි කියා හිතාගෙන කේම්බ්‍රිජ් සරසවියේ න්‍යායාත්මක භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නා සමයේහි බෞද්ධ භාවනාව පිළිබඳව හිත යොමු කරලා එයින් උපාධිය ලබාගෙන එම විශ්වවිද්‍යාලයේම කතිකාචාර්යවරයෙකු ලෙස වසරක් කටයුතු කරලා උන්වහන්සේ තායිලන්තයට වැඩම කරනවා පැවිදි වෙන්නට. ඉන් අනතුරුව වත් සාකේත් කියන විශේෂිත සේනාසනයේ නායක හාමුදුරුවෝ 23 වෙනි වියේදී මේ ස්වාමින් වහන්සේව පැවිදි කරනවා නැත්නම් මේ තරුණයව පැවිදි කරනවා. ඉන් අනතුරුව අජාන් චා කියන ලෝක ප්‍රසිද්ධ භාවනා ගුරුවරයන් යටතේ අවුරුදු 9ක් වනවාසීව දීර්ඝව භාවනා කරලා ආධ්‍යාත්මික අවබෝධයක් උන්වහන්සේ ළඟා කරගන්නවා. ඊටත් පස්සේ 1983 වසරේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නුවරට ආසන්න අරණ්‍ය වනසෙනසුනක් ආරම්භ කරන්නට උන්වහන්සේට ඇරයුම් ලැබෙනවා. ඒ අනුව ආරම්භ කරපු බෝධිඥාන කියන අරණ්‍ය සේනාසනයෙහි වර්තමාන විහාරාධිපති නැත්නම් අරණ්‍ය සේනාසනාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ හැටියට මුළු ලෝකයටම ධර්මයේ ප්‍රචාරය කරමින් සිනාසෙන සුදු හාමුදුරුව හැටියට විරුදාවලිය ලැබමින් මේ හාමුදුරුව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ
දහම් මඟ අපට කියා දෙනවා. උන්වහන්සේගේ මේ අද දවසේ පැමිණීම අපට ගෞරවයක්. තව නොබෝ වේලාවකින් තවත් ස්ථාන කීපයකටම වැඩම කරන්නට උන්වහන්සේට අවස්ථාව උදා වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම 13 වෙනිදා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට උන්වහන්සේ වැඩම කරනවා මුල්කිරිගල රජමහා විහාරස්ථානයේට. එම ඇල්ලකන්ද අරණ්‍ය සේනාසනයේදී සවස 4:30ට පමණ උන්වහන්සේ විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. ඒ වගේම 15 වෙනිදා දවස පුරා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී උන්වහන්සේගේ භාවනා ධර්මදේශනා වැඩසටහන් මාලාවක් පැවැත්වෙනවා. වගේම 16 වෙනිදා එම ස්ථානයේදීම ගෞරවතර මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් වෙන්වුණු විශේෂිත දේශන මාලාවක් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපි සිහිපත් කරගෙන අද මේ සම්බන්ධීකරණය ඇති කරපු අපේ පූජනීය මෙත්තා විහාරී ස්වාමීන් වහන්සේටත් පින්පෙත් පුදමින් ආරාධනා කරනවා මේ සදැහැති උතුම් දායකත්වයේ දරපු අපේ පිටකොට්ටේ පිටමුල්ල පාරේ පදිංචි සමන්ති විමලසේන මහත්මිය ප්‍රමුඛ සියලුම දෙනාට පිරිකර පූජාවන් සිද්ධ කරන්න මේ මොහොතේදී ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේට බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්නා වූ මහා සංඝරත්නයට සෙත් පැතීමට දෙමාපියන්ට සහෝදර සහෝදරයන්ට පවුලේ සැමට දියණියන් දෙදෙනාට පුතණුවන් දෙදෙනාට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමට වගේම සැමට නිර්වාණ අවබෝධය ප්‍රාර්ථනා කිරීමට සහ රත්මලානේ මල්ලිකාරාමාදීව වැඩවිසූ රාජකීය පඬිත වැලිගම ඥානරතන ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේටත් විපස්සනා භාවනා අධිපතිව වැඩවිසූ හාරිස්පත්තුවේ අරියවංශාලංකාර ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු අපවත් වූ සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාටත් මියගිය රණවිරුවන්ට සහ මියගිය ආච්චි සීයා ඇතුළු සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමයි ඇයගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලාපොරොත්තු සඵල වේවා. සියලු දෙනාට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අපි ආරාධනා කරනවා ඒ සුපින්වත් දායක පිරිසට දැන් පිරිකර පූජාවන් සිද්ධ කරන්න.